வணக்கம். தமிழ் கனடாவில் வர அனைத்து தமிழ் மக்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டூடியோவில் வந்து ஸ்வேதா ரவிசங்கர் வந்திருக்காங்க. அவங்க போர்ட்லேண்ட் ஆர்கன்லேருந்து ஷி ஹஸ் கம் ஆல் தி வே அலாங் வித் ஹர் ஃபேமிலி டு டொரண்டோ ஃபார் அ பர்ஃபார்மன்ஸ் அட் தி ஸ்ருங்கேரி வித்யா பாரதி டெம்பிள் கேனாம் ஃபெஸ்டிவலுக்கு வந்திருக்காங்க. ஸோ வெல்கம் டு ஸ்டூடியோஸ் ஸ்வேதா ரவிசங்கர். நன்றி. ஸோ சொல்லுங்கள், நீங்கள் வாட் பிரிங்ஸ் யூ ஆல் த வே டு Toronto and what was the motivation to come all the way from Portland to Oregon, and how you came into let's start with that question. How I came to dance or how I came to what Toronto? brings you all the way to Toronto from Yes. Portland? Yeah. So Toronto பாரதி கலாமன்றம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுற கேனாம் ஃபெஸ்டிவலில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வந்திருக்கேன். So I just finished the performance this evening at Sringeri Vidya Bharati temple. Yes. So what brings me here is my passion for dance. Okay. My passion for dance is literally giving me the fire, the fuel to do many things in life and keep smiling all the time, keep positive energy in my life all the time, just be happy. Like, I think the baseline for dance, existence of dance in my life is so that I can be happy. That is one of the main things. Like, I've been through many ups and downs lifeல, ஆனால் வாழ்க்கையிலே டான்ஸ் எப்போதுமே என்னோட இருந்திருக்கு. இது வந்து ஒரு நீங்கள் சொன்னது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. ஏன்னா people who are not part of the dance circuit, அவங்களுக்கு வந்துட்டு இது எப்படி நீங்கள் உங்களால் விலைக்கு சொல்ல முடியும்? அதாவது டான்ஸில் இவ்வளோ இருக்குது, டான்ஸில் வந்து எனக்கு இவ்வளோ ஒரு லைஃப் இருக்குது என்ற வந்து people who are not dancers, அவங்களுக்கு எப்படி இது புரியும், எப்படி விளக்க சொல்ல முடியுங்க? ஸோ கிளாசிக்கல் டான்ஸுன்னு இருக்கணும்னு இல்லை. நம்ம இப்போ ஒரு டப்பாங்குத்து பாட்டு போட்டாலுமே நம்மளால எழுந்து ஆடாமல் இருக்க முடியாது. நம்ம எழுந்து ஆடாட்டாலுமே நம்ம மனசில் ஆடின்னு இருப்போம். Yeah. Right? I mean, maybe we have inhibitions and we are not able to get up and dance, but நம்ம மனசில் ஆடின்னு இருப்போம். So I think it is the beat, it is the rhythm, that is where it starts. I mean, when I started learning when I was 7 years old, அம்மா அப்பா என்னை கொண்டு போய் போட்ட போது எனக்கு அபிநயம் தெரியுமா, ஸ்ருங்காரம் தெரியுமா, ஹாஸ்யம் தெரியுமா? All I knew was தையா தைனா கால் அடிக்கணும், பீட்டுக்கு போகிறது, ஆஹா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் ஸ்பீட் பண்ண வருது. So I think growing up itself, we had a very good rhythm, I should say, in our blood, because my dad is a mridangam player. Okay. And he accompanies me for all dance programs also. So I think rhythm, that is what keeps you alive. Everything has a rhythm in life. இந்த கொஸ்டினுக்கு I mean, just picking up on your answer. Absolutely. நீங்கள் சொன்னீங்க வந்துட்டு ஒரு எனி ஒரு டான்ஸ் பீட் இருந்ததுன்னா அந்த பீப்புள் அந்த ரிதம் கம்ஸ் இன் தி மைண்ட் அண்ட் த ஹார்ட் பீப்புள், தட்ஸ் ஹவு தே ரிலேட் டு எனி பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் அப்படி தான் என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. ஸோ வாட்ஸ் த பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ்? இங்கே பீப்புள் ஆஸ் அன் ஆடியன்ஸ் தே என்ஜாய் டான்ஸ் இன் அ பர்டிகுலர் வே, அண்ட் how does that translate to an artist who is also performing and enjoying at the same time? Your thoughts on it? Right. So as a performer, first you need to be happy with what you're doing. Okay. Like, yes, the audience needs to be happy, but that is secondary. At least for me as a performer, if I am dancing and I am able to give my 100%, நான் இப்போ ஒன்றும் இல்லை, ஒரு காமன் ஆக்ஷன், என்னோட ஃப்ரெண்டு அங்கே இருக்கா, என்னோட ஃப்ரெண்டை பார்க்குறேன், என் ஃப்ரெண்டு அங்கே இருக்கிறது எனக்கு தெரியணும் நான் ஆடும்போது, அந்த அளவுக்கு எனக்கு கிளாரிட்டி இருக்கணும் நான் ஆடும்போது, அந்த அளவுக்கு எனக்கு அது இன்டர்னலைஸ் ஆகிருக்கணும். அது நான் அங்கே ஃப்ரெண்டு இருக்கான்னு பார்த்து பேசுகிறேன்னா பார்க்குறவாளும் அங்கே ஃப்ரெண்டை இமேஜின் பண்ணுவா. ஸோ தட் இஸ் ஹவு த ஆடியன்ஸ் கேன் ஆல்சோ கெட் இன்வால்வ். ஸோ இஃப் யூ ஆர் நாட் கம்ப்ளீட்லி இன்வால்வ்ட் இன் வாட் யூர் டூயிங், I don't believe that the audience can be involved in what you're doing. But if you are enjoying it 100%, then the audience will enjoy little or a lot more than you also. Depends on it. இப்போ தேங்க்ஸ். எனக்கு for a very long time I had wanted to ask this question. வந்துட்டு audience is watching the performer on the stage, okay? Yes. And எல்லா audience வந்து their focus is only the artist, that's you're dancing on the stage. Now, how do you see the audience when you're performing from the stage? You're watching all the audience. Do you keep it? Do you observe what the audience reaction is, response is? While you're in the middle of an intense performance, do you get moments wherein you can see what the audience is doing? Do you get moments to observe that? So
as a beginner while performing, you will not, and you should not Okay. get distracted by that per se. You should, நீ இப்போ ஒரு வர்ணம் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன்னா 30 மினிட்ஸ்க்கு யூ ஹாவ் டு டூ தட் வர்ணம் ப்ராப்பர்லி. லைக் யூ கேன் நாட் கெட் டிஸ்ட்ராக்டட் வித் இன் தட் பர்ஃபார்மன்ஸ் தே கிளாப்ட், இன் திஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் தே நாட் கிளாப்பிங். டூ யுவர் பெஸ்ட். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். Okay. But as you gain experience, probably you cannot do that in an item with for example with a lot of footwork. Probably if the audience is wanting something else, டக்குன்னு அது மாற்றிக்கிறது, எஸ்பெஷலி இந்த காலத்தில் ரெக்கார்டட் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு ஆடுறதுனால, ரெக்கார்டட் ஆடியோக்கு ஆடுறதுனால. லைவ், தட்ஸ் வை இட்ஸ் அமேசிங் டு டான்ஸ் டு அ லைவ் ஆர்கெஸ்ட்ரா, பிகாஸ் போத் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் த ஆடியன்ஸ் இஸ் வாண்டிங், அண்ட் போத் ஆஃப் யூ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூ போத் ஹேவ் தட் ராப்போ அண்ட் யூ போத் கேன் ஆல்சோ டூ தட். லைக் இட்ஸ் an amazing experience to dance for a live audience, for a live orchestra singing and with instruments for you, and when the audience is expecting something, you cannot change the entire dance. சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்களேன். இப்போ இந்த ஆடியன்ஸ் இஸ் எக்ஸ்பெக்டிங், இந்த ஆர்கெஸ்ட்ரா டான்ஸர் ஆடியன்ஸ் கோஆர்டினேஷன் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்களேன். Okay, so for example, இப்போ யூஸ்வலி நான் ஸ்ரீனிவாச திருவெங்கடமுடியான் எடுத்துட்டேன்னா அதில் விஸ்வரூப தர்ஷனம் காமிப்பேன். ஸோ ஒன்ஸ் வென் ஐ டூ இட், ஒரு தூரம் பண்ணும்போது ஆடியன்ஸ்க்கு விஸ்வரூப தர்ஷனம் ரொம்ப பிடிச்சிது. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் ஐ திங்க் வாட் கைண்ட் ஆஃப் an audience it is it, should I build up on that scene? What aspects can I do it? At the same time, I cannot dilute the grammar of the dance. Okay. At the same time, I cannot do injustice to what the story is. I cannot change the story because that's what it is now. For Draupadi Vastraranam பண்ணும்போது, even if many people today don't like that scene, that happened. Okay. So you depict that scene, maybe you can enact it in a way that fits to this audience. Okay. But you cannot change the story. You cannot change the grammar of the dance. This is perhaps the first time I'm listening to the term grammar of dance. That's for me it is very interesting. Maybe that term is in circulation for a long time, but it's very nice to hear the word that the dance also has grammar. Absolutely. நீங்கள் எவ்வளோ வருஷமாக நீங்கள் டான்ஸ், you said you started when you were 7 years old. Yes. And what was the journey? நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் போய் கற்றுக்கினீங்க, இல்லைன்னா what was the progress, and how do you see yourself as a dancer like when you were 7 and now after all these years? சொல்லுங்களேன். Absolutely. So at 7, I don't think I saw myself as a dancer. Okay. Right? Because my mom took me to the dance class, சேர்த்து விட்டா நான் ஆடிட்டு இருந்தேன், ஹாப்பியாக இருந்தது. எவ்ரி டைம் ஐ யூஸ் டு கோ டு டான்ஸ் கிளாஸ், இட் யூஸ் டு பி வெரி நைஸ். ஐ யூஸ் டு என்ஜாய் டான்சிங், everything. After a few years, the place where I was learning dance, that branch of my dance class closed. So I went to the main branch. என்ன branch So அது? என்னோட டீச்சரோட senior students used to come and teach. Okay. So எங்களோட apartment complexல they used to come and teach. அது மூடின உடனே then I directly went to my teacher and I started learning. So I learnt in Bombay under Guru Padmini Radhakrishnan. I learnt with her for, I'm still learning actually. You can never stop being a student. I'm still learning with her, and every time I go to Bombay or she comes here, we try to meet So, and learn. I heard this so many times, like, and I'm still learning about the concept of Nakali. So what does it basically mean? Like what do you mean by there is a dance now, there's a set of protocols, you learn it, you finish it, and then you're completed learning. And I'm just, for the benefit of the audience, what do you mean by still learning? Right. So I think it is just like any other art form. So I learned with Padmini teacher, and then I moved to Chennai and I started learning with Srimati Roja Kannan. With both of them, I'm still learning so many things. So you cannot say that இந்த டான்ஸ்னா டான்ஸ் கற்றுண்டாச்சு, ஒரு அரங்கேற்றம் பண்ணியாச்சு, டன். அப்படி எப்படின்னா, நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு 10th படித்தாச்சு,
10th ஸ்டாண்டர்ட் கழிச்சும் நான் ஏதோ படிச்சுட்டு இருக்கேன். நான் இன்னைக்கு கூட PhD பண்ணிட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு கூட I am learning something new. So every day you do something, you are learning something. Even in life, daily you are learning something. You need to acknowledge that. ஸோ அதே மாதிரி தான் டான்ஸில் கூட நான் 10 வருஷம் முன்னாடி ஒரு சக்கியை காமிச்சும் போது கையை தான் காமிப்பேனா இருக்கும். Right, but inniki I know that I need to imagine the person there. Only then the audience is going to buy that there is a person there. Now ordhuru inga kaamchittu ordhuru inga sakiya kaamcha, there you go, I have not established the character. That's so these are kutti nunukangal. That's exactly the example I was looking for, when you said, like as you mature as a dancer, and then it becomes more precise on stage. And thank you, that was very beautiful. So continuing with that question, like you said at 7 you cannot see yourself as a dancer, you're more of a student. Now how would you describe your journey over all these years? I think it's been exploratory, and I've been loving it. 7லேருந்து இப்போ நான் கம்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் யோசிச்சா கூட ஐ திங்க் when I did an அரங்கேற்றம் is not the end of your journey. It is just the beginning of your journey. It is just the first time you've gone on stage. So அரங்கேற்றம் பண்ணும்போது I knew that to some extent I want to continue dance, and I have to give credit to my mother. She's really been the person who's pushed me and said, okay, we'll do this, okay, I'll get you this program, okay, I'll get you that program. அரங்கேற்றத்துக்கு ஒரு மாசத்துக்கு கழிச்சு was my next solo. And அப்போலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அப்பா தான் எனக்கு மிருதங்கம். அது கூட அம்மா has been totally sole reason for that, I have to say. இல்லப்பா உங்களால் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணி, பிகாஸ் அப்பா 35 வருஷமா பஜனைக்கு வச்சிட்டு இருக்கான், ரைட்? But 2001 நான் அரங்கேற்றம் பண்ணேன். It's going to be almost 20 years. When he first started playing for dance is a totally different structure. It's a totally different world. கச்சேரிக்கு வாசிக்கிற மாதிரி முடியாது. நான் இங்கே தை திருத்தை பண்ணுறேன்னா அப்பா தை திருத்தை தான் வாசிச்சாகணும். அப்போ தான் எடுப்படும் ஸ்டேஜில், ரைட்? So அப்போ I can say that is when seriously my dance journey began. And from then it's been not looking back at all. It's been amazing. I've been doing programs, I've been learning a lot, I've been going for so many dance workshops. Both my teacher Padmini teacher and Roja Kandanaka, both of them have been very encouraging that go to other workshops, learn, see other styles, see what you want to learn, see what you don't want to incorporate. You grow as a dancer. They have given me that freedom, which I'm really fortunate to have gurus like that. I don't know in how many situationsல அது போல ஒரு செட்டப் அமையும் எனக்கு தெரியாது. பட் நீங்கள் சொன்னீங்க your father is a மிருதங்கஸ் to you அப்படின்ட்டு சொன்னீங்க. ஸோ in brief, how is the dynamics when you see your father playing mridangam and you're dancing? There is one is on the father daughter relationship ஒரு angle இருக்கு, then you have an co-artist ஒரு angle இருக்கு. How do you see the whole thing? This seems to be very interesting. நீங்க சொன்னது Absolutely. I think when Appa started playing Mirdangam for my dance performances, Amma would say that Nityashrika Appa vasikra madri unak Appa vasikkanandi. Like I can see Amma oda asigal, right? And at that point probably I did not get the full essence of what she was saying. But today I can't be thankful enough for her decision to say that and get my dad into this. And as a co-artist, I have immense respect for him. So I run a dance school in Portland, Oregon and San Jose, California, both places. And every year in Portland, Oregon, we do a workshop where he teaches all dancers nunukangal of layam and talam, and how dancers can incorporate different kinds of gatis into their dances and all those things. So it's been immensely helpful for us to learn from somebody who's been playing for about 35-40 years in this field, and who's willing to share everything that he knows. So it's
not only me, I think we have about 15 to 20 participants every year, and everybody thoroughly enjoys the workshop. நான் கேட்குறது ஸ்பெசிஃபிக்காக எனக்கு கேட்குறேன்னா ஒரு கோ-ஆர்டிஸ்ட் வந்துட்டு இட் குட் பி அனதர் கோ-ஆர்டிஸ்டாக இருக்கலாம். அட் த சேம் டைம் கோ-ஆர்டிஸ்ட் ஓன் டேடாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அந்த டைனாமிக்ஸ் ஆன் ஸ்டேஜ் when you see your dad வந்து மிருதங்கம் வாசிக்கிறாரு, நீங்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுங்க? First of all, I'm very happy that that's there because I have that comfort level, right? That is one thing, and second thing is we have a very good rapport. Okay. So if on stage, I had actually planned to do something else, but then I changed to something else. காலை பார்த்து டோட்டலாக அடாப்ட் பண்ணி வாசிடுவான் அப்பா, ரைட்? அண்ட் he knows when I'm saying that I want to stop. He knows when I'm saying that, okay, I want a gap line here. சடன்லி நான் சைலண்டாக இப்போ மிருதங்கம் ஒரு ஜத்திக்கு அப்புறமா எனக்கு ஒரு லைன் ஒன்றுமே நீ வாசிக்கவே கூடாதுன்னு எனக்கு தோணுறது. பிகாஸ் அந்த மூடி போயிட்டு இருக்கு டான்ஸ்லனா ஐ கேன் ஜஸ்ட் லுக் அட் him and he will understand. Like that is the kind of rapport that both of us share. I have to say I take it for granted at times, and I'm like, appa ennappa ipdi pandra, right? Where he is such a big vidwan, and I probably would not have the freedom to talk to another mridangam vidwan like that. I have to say that for his vidwat, he's giving me a lot of space. That's amazing. Also. This is I would say இது வந்து ரொம்ப ஒரு very special on multiple levels, one as a co-artist and then as a being a father over there. Yeah. We'll just take a quick break and then come back with further questions. Sure. Welcome back. Sweta, நீங்கள் வந்துட்டு you are part of you're the part of a huge group of dedicated dancers who have brought the art all the way from India to North America. As a child, நீங்கள் வந்து ஒரு particular formatல நீங்கள் கற்றுனுக்கீங்க, அந்த ஒரு environment was unique. And now you are also a teacher over here, I guess, and you are teaching kids over here. How do you see the environment for aspiring dancers when you were a dancer when you were young, and for kids in North America now who are taking up dancing as a career? Because everything is different, the nation is different, the environment is different, the time is different. Ipo it is totally different, the nation is different, the times are different. And how do you compare it, and how do you see the dance how do you see the dance progressing in this time frame? So as I mentioned about the grammar of dance remains the same, right? The way of teaching is definitely different from how I learnt. Okay. So now when I teach a batch of 5 to 7 year olds, they don't want to learn or are not really invested in something that is really ancient to be kept in Vedas and kept inside. They don't understand the value of that right now, right? They're just 5 to 7 years old. So I do I'll give you an example of an exercise that I do with them. I do dictionary for dance. Oh. So we do A to Z in dance. Okay. A for Aramandi, B for like Brahmara, Bharatanatyam, whatever. Okay. C for Chandrakala. Okay. D for Damaru. So they're really excited that I can say A to Z in dance terms. Wow. So they want to learn more. They're like, what else can we say for this letter? What else can we do for this letter? They're so excited. Okay. Now, how is the audience in Toronto? Like, how did they receive your dance? And a few words about the audience reception for your dance in Toronto, please. Yeah. So this was my first time in Toronto, performing in Toronto, and Bharati Kalamandram did an amazing job in organizing the Can-Am Festival. The audience was very receptive. They all came and spoke to me after the program, and usually when somebody comes and says it was very nice, you feel very good.
But then when someone comes and says it was very nice, especially the Vamana Avataram that you did, you know that people have actually seen parts of it and liked specific aspects of it. So you really like it. Like people came and told me that part that you did in this dance was really good. This that you showed the Draupadi Vasaranam and this entire thing scene that happened was so touching. Then it was very nice to. It is always very nice to perform for a learned audience. For an audience who wants to appreciate more than just. It's very beautiful. Yeah, okay. It's very nice to have an audience who appreciates, but an audience who understands the minute details. It's something special. Okay, I think this is something. I think the Tamil audience of Toronto, you must be happy listening to what the dancer was saying. So we have a lot to talk, but we will continue hopefully to talk in future. But what I want to say is, speaking with you, listening to what you said, and seeing your passion, we get a reassuring feeling that the dance is and the dance form is in very safe and protective hands. Thank you so much. This kind of passion and trying to improvise the whole teaching aspect by saying bringing in a dictionary of dance, and by relating it to their language, merging your skill as a biologist and teaching them, merging it in their form. I think teachers like you and performers like you, I don't know how much you are being rewarded that much. That I don't know, but people like you are really working hard to take this dance to the next generation. And from our end, I think the least what we can do is to show support to you and wish you the very best. And in addition to wishing you the best, wish you good health and and blessings from the Almighty to continue this great tradition to the next generation and future. Thank you so much. It's been a pleasure to talk to you, and we as an artist, we always need support from the community, from our family, everybody. So thank you so much for all the support. Thank you. So வணக்கம்ங்க. I'm sure நீங்கள் இந்த இன்டர்வியூவை நீங்கள் ரசிச்சிருப்பீங்க. நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் போனால் you can see video clips of the dance performance, and best wishes to the organizers, and thanks once again for coming to our studio.